Всем привет, с вами Yato, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption. Собственно, у нас внезапно тут объявился квестик от Сэдди. Крайне-таки неприятный квестик, но разобраться с ним придется. Собственно, чем мы сейчас и займемся. Надеюсь, у нас для этого все готово. Артур, в принципе, тоже готов. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Ничего в каком высшем. Seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Miss Sadler, will you excuse us? When you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me? Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. What is that? Это называется всадник без головы. What the hell have they done to me? Look, there, the tree line. Everybody take cover! Самый прикол, что он секунду назад был где-то там, внизу. И общался с нами. Ну, кстати, парадокс. Ну, собственно, чему удивляться. Так, все, одна стрелуется. Добраться до парадного входа. Может, в дверь зайдешь. Пострелять спокойно не дадут им. А можно я туда не пойду, как бы? Тут как-то стрёмно. Блин. Ну, иногда хорошие выстрелы бывают. Ну так отойдите, ты встал на дороге. Что-то я сомневаюсь, что такой шкаф может чем-то помочь в данном деле. Но я не специалист, как бы. И где враги? Ну чё, он упался, ему пофигу. В итоге был добит в ногу, зашибись. Реализм. Так, где тут эти бегуны? Лишний раз не стрелять. Нет, тут еще один прячется.
Так, я его вижу. С этим крайне неудобно. That's Mrs. Adler. She's still out there. Cover me. Okay. We got some lady over here. Hold on. Do that, folks. Надеюсь, мне не будет мешать. Так, а могу я как-то тут проползти, перепрыгнуть? Ну, собственно, ей помощи не нужна. Какая же она психопатка. Хотя нам это на руку. Miss all this? Come on, Arthur. Now we go back. We need you in the house, Mrs. Adler. Oh, no, they don't. Он же тут повылазил, да? Тараканы позавидуют. Так, стоп, это не они, что ли, плывут? Или они? Они. И хрен в них попадешь толком. Особенно благодаря Сэдди, которая их прикрывает. Так, где же тут? Так, слишком резко. Камеру дернул. Тирана, конечно, жалко. Пусть он не совсем-то и наш был, но чересчур жестоко его уделали. Но даже интересно, почему жестокость в этой игре могут все, кроме, блин, банды Датча. Это неженка, тут вся банда. Вообще-то ни один не сбежал. Крайне мере, мне так кажется. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can Вот I. прибили бы его тогда на месте встречи. Никаких проблем не было. Looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure Слишком I много get говорят, you. а слишком мало делают. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what Эта сила love is, называется месть. I guess. Так, что мы тут имеем? Так и так надо ехать в город. Значит, посетим сюда, а потом пойдем туда. Вариантов не так уж и много. Где Павлик? Дядюшка на месте, как всегда. Причем все в том же неизменном положении. Я не удивлюсь, что он всю перестрелку там пролежал.
Кто в него стрелять будет, он так как труп. Надо по дороге на каких-то упырей не нарваться. Somebody, please help me. Oh, hey you, please, gotta help me. Some fellas broke into our place. I got А, away, я but понял. they got my wife. Please, mister, you gotta do something. All right, where is she? It's a sacked out in the swamp by the water. У нас небольшие изменения в планах. Yep. Он же любитель поорать. Хотя может быть и профессионал. Okay there. Надо вот выбрать место получше. I'd rather die than look at you for one more second. Так, пока никого не видно. Здрасте. Так, через второго разглядеть. I'm gonna cut you to pieces, you son of a... Oh, please, please, please untie me now. Sorry I weren't here sooner. Thank the Lord you showed up when you did. You saved my honor. Christ, what a mess. Честь. Would you Николай please все get them пристрелить out of here? хотели. I can't stand to touch him, and I don't want him riding indoors. Даже грабить их не буду. Just one more. Надо не забыть забрать вот эту карточку. Я надеюсь, у них от этого крокодила не There's some заведут. money I put away in the sack there. It ain't enough, but please take it. Hey, now you quit that now, you hear? Oh, thank you again. You my guardian angel. Appreciate it. Good luck to you. Я даже не знаю, нужны ли мне вообще эти деньги. Так, где Павлик? Он все уже друга нашел. Time to go, boy. Все, насколько я подозреваю, где-то здесь андаторы должны водиться.
еще и всякие мелкие грызуны большая проблема. Потому что черт разглядишь. Так, главное у него что-нибудь влупиться сейчас. Что они тут сливают такое? Между тем, мне как-то до сих пор не ясно, как тут работает эта, блин, награда за голову. То за тобой гоняются, то на тебя всем наплевать. Какой тут принцип? Hey, do I know you? Mr. I believe we've met We have? at that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. Когда To be успею? clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen? Yeah, we saw you in the wagon train, crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, Ты зарос, Артур. Are even a Надо people anymore. проблему We решить. fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. It's bad business. It's to do with oil. I know it is. Вообще довольно удивительно, как они так долго продержались с луками против пушек и винтовок. Who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are Еще very что я хочу grateful сказать, for your help. они бы лучше на технической части так поработали, как над его бородой поработали, блин. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you. Всяких косяков в игре больше, чем волос в этой самой бороде. If you'd like to reschedule. Come.
perhaps the А senator. борода-то проработана знатно. Так, не пропал ли тут наш друг? Пожалуйста, стоит заскочить к нему. Если успеем. Большие квесты никуда не денутся. Если мы чего не учудим. Хотя и тогда они недалеко уйдут. Да и ненадолго. Так, где он тут? Enjoy the show, if that's possible. It's a free show. What's this show, then? Mr. Charles Chatternay. Go and see for yourself, but don't blame me. I just don't like how much time you're spending with the man is all. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so very sure how I feel about progression. I think that it's Greek. That's far too modern. Да. Look at these idiots. Художник он, конечно, такой себе. Excuse me, Mr. Chatternay. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here. In her delicate. Не узнал. Is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she Не was серьезно, born. как по этим каракулям что-то Looking at my узнают. husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't have exposed herself like that. This is disgusting. The nerve on you! That's it. Oh, come on, Mildred. This is no place for us. Come here. Цивилизованное общество. Filthy little man. Приличные люди. Come on, horse, we'll leave it. I'm coming after you, Frenchie! На всем своем приличии. Ты же гад. Может, блокировать начнет. А тот куда делся? Ну что, пару ударов хватило? Где-то здесь должна валяться моя шляпа, ну как-то до лампочки. This show is well and truly over. Let's get out of here. Come on, I know a place where I can disappear for a few days. Ну, по крайней мере, он теперь скандально известен. This way, come on. I think we are okay. The exhibition, what can you От кого ты say? отрываешь? Все вот ключ. That it was not. Arch test people, push them. I thought I was a fraud, a no talent brushwasher. Это он, конечно, знатно дал. Sure, we provoke emotions, no? You keep provoking emotions like that, and all your canvases left punch holes through. I told you I was a whole ass. You did, and you are. Now maybe go be an asshole somewhere else for a while. Here we are. I know a lady over here. She may let me stay for a while. Good luck. That picture I gave you, it will be worth something someday. I can feel it.
Perhaps. Right now, seems like the only thing that'd get me is kicking the balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. Конечно, увидимся. Куда же я от тебя денусь? My little bird, it's me. Между тем мне даже не заплатили. Так, где тут выход? Самое время болваниться. Hi there. Come on in. So, what do you need? Так. А, случайно его не напомадить тут. Так, туда я полез уже. Не, борода ему, конечно, идет. Сейчас бы еще усыпить поприличней. Но все же длинновато все это. Хотя, может, потом и будем ходить с бородой. Но это уже далеко потом. Пока что так. Все же в цивилизованном месте находимся. В городе. Цивилизация от него разит за версту. Не продохнуть. Так, это что такое появилось? А, ну это наши индейские друзья. Надо туда чуть позже сгоняй. Ну, для начала с этим разберемся. Все, так сказать, свои приоритеты. Dear boy. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. Why? Well, you can't play at the tables on a Lanahasi riverboat looking like this. Can't? Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Are we still doing that? Of course. We're going to fix you up so fine, no one will notice a thing. Сейчас подсуну какой-нибудь убогий костюмчик. Вообще же у меня с вечера-то остался приличный. Чего его нельзя? Или он таки не мой? Главное, выбрать не есть что. Мол, за вас уже все решили и так далее. Но он на нем сидит, как на корове седло. Собственно, хоть побрился не зря. It's quite ingenious, actually. What is? The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. You play cards and win. And you're going to bet very big and flamboyantly while you win. And everyone's going to think you're some new money from the oil fields come to lay it on thick and drunk. All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in, and you take whatever you want. You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might.
Только мне кажется, что он меня сейчас к парикмахеру ведет. Че я, блин, у него буду делать? Ладно, сын один уровень подстрелил. Неужели я выгляжу так, как человек, который нужен парикмахер? Well then. My good man, could you smarten up my dear hick friend here? This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners or gentlemanly До какой степени мы их подкоротим? Well, very good, sir. No, it's not good. Давайте вот так. Ты, по-моему, перестарался, ну да ладно. Все равно отрастут. There, very smart. Come on, let's get to the docks. I've arranged some transportation. George, to the Grand Corrigan, please. Grand Corrigan, sir. Well, look at you. From Toad to Prince. This is a bit much, ain't Скорее уж наоборот. We can't whinny up there on horses like a bunch of countrified yokels. You're a brash oil man. Money to burn. Which reminds me, no shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right. This ain't happening. So, who's a Mark? Is he all right, by the way, the driver? Oh, yes. Don't worry. George and I go way back. It's a man called Desmond Blythe. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors of our good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Indeed. And what money am I playing with? Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be waiting for you. Вообще, как-то после той истории с кораблем на корабль соваться не хочется. Мне этот момент нравится. Оставь оружие здесь. Мы ж кучера совсем не знаем. Вдруг он пристрелит кого-нибудь. А оружие, между прочим, мое. Listen to the dealer, and this should be a very lucky night. There they are. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Come on. Champagne is on dear old Arthur. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear. Человек не мог прилично нарядиться. Пиджак непонятный. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. The tables Он на мне оружие увидел. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where can I get a cocktail?
Так, куда мы там несемся должны? Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry I'm late. I had some unfinished business at the bar. Desmond Blythe. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. Hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this. Chips already stacked up waiting for me. I like this joint already. We aim to please, Так. sir. Что я там жрать должен? So, how are we all faring? Some better than others. If we all fared the same in life now, where would the fun be? Quiet. Wait, not Desmond Blythe, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Вообще Штраус как-то побыстрее мог бы реагировать. You should have. Okay, sorry, boys. I'm taking it all. We'll see about that. To hell with it. Here we go then. Hello, my ladies. Mr. Blythe wins with 3 queens. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you Какие are. фишки валяются. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny. I haven't heard of you. Oh, you will. You know, I thought about getting into hosiery, but I just look better in a suit. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Okay, Mr. Callahan, I'm all in. I'll call. Interesting. They're cowgirls. Shit. Shit. I guess my luck held. Is that you done? Done? Bust. Or, you got something else to play with? Meaning? Well, I heard there was some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay. I trust you. Now play. As you wish. So, you must know Leviticus Cornwall, big oil man like you. Of course, we've crossed paths. I was fortunate enough to tour a little operation of his up in New Hanover. I am 100% Чё, прям так all сходу? in, Mr. Callahan. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Well, nothing ventured, nothing gained. Я чего сомневаться с такой-то картой? Хотя у него пара тузов. 3 туза. Uh-oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace-high diamond flush. God damn you! Каким-то невероятным чудом прям. Well played, sir. Unlucky, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen, please, cash these out Странные for люди, me. кого попало, провожают. Good. Sure. Perhaps you can Неплохо escort us может up to the закончиться. Yes, of course, sir. office. Thank you. Follow me, Хотя почему gentlemen. может? Come with me, sir.
You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Next, we'll be hiring Negroes. I know. I think you're going to like this watch, sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. Well, here we are. Just give me 1 second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Idiot, huh? Неужели он от этого умрет? Серьезно? Так в плечо выстрелил. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. Now let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Sure. I reckon we've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. Was that a gunshot? It sounded like one. Come on. And how exactly are we getting out of here? I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. Oh, garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls, cannon off the side. Nice uniform, by the way. Thanks. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away until we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, senor! Еще бы он не поднялся в данной ситуации. I hope you had fun, sir. The time of my life. You boys sure know how to put on a show. That's wonderful. Ah, look, there's your friend. My friend is not a no-good cheat, and I beg you to take back the insinuation. There he is. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about твоя you, проблема. but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is! Shoot that man! Понеслось. Как же без этого-то? Так, стоп. Прикиньте, этот охранник был пьяный. Стоит дан такой. Так, это свой. Что должен делать? Стреливать и все. Так, хранится что-то внизу. Или он летит за спиной. Да. Метод эвакуации тут еще. Особенно из людей, что тут все тонут, проплыв 2-3 метра. Как они не замочили деньги. А теперь же замочили.
how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch, apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something? Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. We'll give it back then. All right, come on, let's get out of here. Понаделали шуму до уши. Ну, сейчас, наверное, надо будет рвануться к нашим друзьям-индейцам. Мы еще и неплохо так поднялись. Так, что мне подсказывает, что я сейчас вот сюда вот пойду. Главное обойти дачи. Ехать нам надо в Валентайн. Так. Надо немного заботиться о побочных целях. Это и не наш друг, которому следовало бы навеять морду. And then I want you to ask yourself, what is the most disgusting, revolting, vulgar, and depressing thing in all creation? Mingling. Co-mingling. Nature likes purity. Nature does not like co-mingling. Nature likes a family tree, not a family bush. And this being America, and us being nature's paradise on Earth, we must push for purity. I want you, I need you to be pure. Hello, mister. You, sir, do you want a pamphlet? Ну, попробуй. Okay. Read it. Really interesting stuff. I explain, using real science, why we whites are under attack, and what we must do to fight back. Under attack? Yes, under attack. People aren't the same, sir. I mean, white people are the same. And all the other races are trying to kill us. I don't want to die, sir. I got friends Он who's параноик. Mexican, friends who's Indian, known blacks, Irish, Italians, good and bad and all. I've known good white people and bad white people. And above all, dumb white people. You, sir, are a real fool. How can you possibly believe in equality? I've never heard such nonsense in all my natural-born days. This man believes people are equal. Speak for yourself, sir. За демократию он явно не слышал. I'm sorry. You just called me a Соседи fool? проснулись. A fool! A fool! Зашибись. A fool! Come here! Someone help me! Clear! I need the pass. Score's dead in road. Куда он драпанул-то? Капец. Надеюсь, этого всего не слышно. Да блин, что ты сбросился-то? Так, где тут
Валентайн. 10 баксов. Цены, конечно, здесь. Мне кажется, он уже второй раз по одному и тому же месту проезжает. Надо заодно тут братцев-придурков поискать. Вроде должны прорезаться уже. В любом случае, в первую очередь, придется общаться с этим. Стрелком так называемым. Так, тут наш друг отдыхает. Mister? Hey, brother. Hey, Mr. Arthur. Why are you always so mad? You're crazy. All that shooting. And they said I was crazy. I'm not crazy. Not like you. Когда он успел увидеть, что я стреляю? You beat up the big fella. He once beat me up. I asked for it. You think you're real crazy, mister? I'm talking to you, so I must be crazy. I fought in a war, mister. I did. Sent me strange seeing all them fellas die. Which war was that exactly? A bad one, Mr. Arthur. Oh, a real bad. There's good wars? I saw terrible things. I ain't been the same since. I get funny. I'll go now. Don't act crazy now. Стараюсь. Странный парень. Hey, I'm looking for some fellas sojourned around here. Boy Calloway and a rider called Levin. Drunk Boar Calloway. This bar's got bullet marks to remember him by. Last I heard, they was in Saint Denis. Had rooms on a riverboat there. Saint Denis? On a riverboat? Okay then. Ну, зашибись. I wouldn't drink here, though. Get on to Saint Denis and hand you some Sazerac. А он на какого-нибудь клоуна не натолкнуться. А то они буйные. Знак вопроса появился. Тут между делом как-то возникла информация, что здешний врач промышляет какими-то сделками. Так, ребятки. Братья-придурки. Do I look like a coward to you? I mean, obviously I do, because I look like that milksop there, but 'tis no matter. Can you help? Maybe. See? Even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child. I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here?
to somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. Well, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. The man is a Хрень, moron. придурки. Shoot one off Еще mine будет instead. забавно I'm the промахнуться. brave one. I'm not scared. I'm a good shot, but I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Listen, just make sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Okay. Так, где прицел? Ну, застрелить мы, по крайней мере, их можем. You got mine, and I barely even... That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you did, and we all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir, please. What? I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silencing. Те же I'll идиоты. do my best. As long as she witnesses that I'm doing this under Oh, you duress. boys are so silly. Don't think too much about it. Just shoot. Какие же идиоты. He got it. Of course. Good shot, sir. There it goes. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps, Helen. Silence, you blackguard. Sir, shoot the wretch. Shoot away, sir. My bottle and his brains, if you please. At least I have brains. Да не дергайся. Да что ты взял, дернулся в последний момент. Ты держи, ты ровнее ему. Oh, you boys. This is mighty. Фу. Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Сальто. Oh, give me the gun. Let me shoot him. For all mankind. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's Те tongue, же I would run too идиоты. if I could. Here, for your skills and talents. Thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. А второй Don't мне ничего follow дать не us. хочет. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come Oh, along. no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate us both together. Boys, you are too much. You are too much. No, my sweet. Это было весело. Так, кого мы тут посетить можем? Давайте взглянем на нашего фотографа. Так уже он недалеко. Так, где Павлик? Так, сейчас стоп, Павлик. Павлик, стой тут. Посмотреть, что это за знак вопрос. Он где-то в здании. О, интересно. It's me. Come on, open up. Here. Now you go keep the people safe. Better all be there. Yeah. I'll be back. What are you looking at? Очень интересно. Что он мне скажет? What do you want? This is private. Get lost.
Бандит. Так, как туда только пробраться? Учитывая, что у нас под боком шериф. Welcome, sir. You new patient? Gum, candies, tobacco, all the good stuff are on the shelf. Не, ничего не хочу тебе покупать. Tonics and medicines are on the table over there. Wait a sec. You can't be over there. Интересно, что мне надо сделать, чтобы все сработало. Есть, конечно, вариант взорвать дверь. You're starting to rile me now, pal. Get the hell out of here. А есть вариант попробовать его достать, хотя не выйдет. Так. Интересно, этот вариант прокатит. Хотя с этим вариантом надо все-таки зайти с задней двери. То я отсюда потом хрен выберусь. Так, надо все как-то хорошо тут обустроить. Коня поближе позвать, все такое. Так, товарищ конь. Стойте здесь. Еще у нас тут шериф под боком. Что не может не радовать. Да какой нафиг томагавк? Чё, и ничего не произошло? Вы серьезно? Вы, блин, издеваетесь? Как эту дверь вскрывать, блин? Ничего, что я взорвал только что. Что за фокусы тут? Ну, ладно. Скажем так, блинкомом. Будем знать, что именно так это не делается. И вообще там от всей постройки ни хрена остаться не должно было. Как оно, блин, работает? Ребята-то навязчиво оказались. А, все, 10 баксов за взрыв здания. Которое при всем при этом не взорвалось. Это я куда залез? Это дом. Но это ничего интересного тут пока не вижу. Так, внутрь нас спорно не пускают. Там определенно что-то происходит. Черт кто знает. Вернемся к нашей первостепенной задаче.
Все-таки меня не покидает мысль, почему-то дверь не взорвалась. Так, тут наши друзья индейцы. Я кого-то сбил. Судя по всему, птичку. Надеюсь, друг фотограф еще не умотал. Придется его ждать. Так, тут, по-моему, что-то происходит. Твою за ногу, это ограбление. Так, что мы с собой возьмем? Болтовую винтовку и ланкастер. 5 бандитов Дрискал тут тусуют. Где они есть? Зараза. Так, вроде все. Какая отстойная шляпа. Так, и можно тут что-нибудь достойное найти? Нафига они всех людей перестреляли? Ну как всех, добрую часть? Эти же не придурки. Весь поезд перетрясли. Может, хоть пожрать есть что-нибудь. Так, нафига тебе лестница, вот скажи мне. Мне казалось, здесь была телега. Но это тоже не важно. Однако я теперь более чем уверен, что мы опоздали к нашему другу. Да, опоздали. Так, я кого-то задавил. Ладно. Сколько время? Время 10 баксов награды. Окей. Вопрос, куда делось то, что я только что задавил. Отлично. Недолго думая, приготовим ее. На фоне остановленного поезда. Все, отлично, беспокоиться не о чем.
собственно, запас мяса какие-то есть. Так. Ну, давайте до утра. Надеюсь, появится. А он поезд до сих пор никто не забрал. А вот и наш друг. Нас он не подвел. Между тем, как меня раздражает уже эта идиотская шляпа. Так, лошадь, блин, хватит за мной ходить. Нашел место, где стоять. Real treacherous. I've been here before. Have you? Yes. Funny how things turn out. Never quite how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. It's my pleasure. But please, step away from the cliff edge. I'm trying to get an eagle there. Yeah, they're beautiful. But unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit I'd just slip off the edge of a cliff? No, but... Вообще-то так оно и есть. Please, sir. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Quite. Oh, oh! Идиот. Damn! Но везучий идиот. Правда, так как они этот ракурс сверху показали, такое ощущение, что он там метрах в 2 от земли. А снизу там все 10. You know what? Bugger the eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Сейчас бы такие фотоаппараты. Задвинул объектив, да пошел. Так, теперь и пойдем к индейцам. Что нам еще делать-то? Так, и надо будет в конце концов взять какую-нибудь нормальную, блин, шляпу. О, конечно. Чем они мне нужны, неизвестно. Нужны ли они мне, тоже неизвестно. Есть среди них что-нибудь приличное? В принципе, нет. Бензин повезли. Или только нефть. Или керосин. Что-то это было. You came. Of course I came. Said I would. There's a foreman.
His name is Danbury. His files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report Да, конечно, не заметят нас. development company. You got the money? Yes. Any ideas how Не сомневаюсь, что нас слепой не заметит. Crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. Даже сомневаюсь, что нас труп не заметит. Problem. Call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Все это в скрытности, мы еще те мастера. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Ох, я так резко он затормозил. Похолодал называется. Не понимая здешних погодных условий. Да, никто не заглянул, не проверил. Так, в какую сторону тут товарищ смотреть будет? Хотел попасться с самого начала. Иди, давай, иди. Будет крайне неприятно, если нас засекут. Я думаю, нас засекут. Здрасте. Между тем я забыл масочку одеть. Но ведь еще не поздно. Я его чуть через всю поляну бить должен. Danbury. Yes. I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Я что, похож на кого-то из главного офиса? No. Что не за офис такой?
Нечего перейти на убеждение. Danbury, think, man. Mind is a terrible thing to lose, especially over such a nice floor as this. It's here! It's here! Сговорчивый парень. Отцепись от этой мусорки. Что ты пихаешь туда все? Tell the guard you're fine. Yes. All's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Так, кое-как мы уходим. Вообще, конечно, могли бы обойтись и без того мужика. Ах, он долбанул. Это герой. Так, где он там есть? Теперь пора отваливать. Ты ж, блин, конечно, на каждом шагу. Зашибись. Да, правильно, прикрой меня. Так, где тут хорошая лечилка? Я говорю, лечилка где хорошая? Что ты, блин, не понимаю эту систему. Берет ни с того ни с сего, сбрасывает, что сбрасывается, зачем сбрасывается. Ну что, с ума сошли по людям, что ли? Это он бессмертный, 3 пули словил и едет все спокойненько. Но обошлось практически без жертв. Все второго здесь говорит. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry, he was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. You saved my life. Ну, вообще я так и планировал. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. Так. Куда мы теперь двинем-то? Есть по соседству что-нибудь интересное? Ну, к Драгичу мы пока не поедем, это точно. А сюда возвращаться. Так, а как у нас далеко до станции? Не столько далеко, сколько лень. Ехать-то придется куда дальше. Хотя бы коня разомнем.
Не ближний свет тут скакать. Лишь бы терпения хватило. По крайней мере, светло. И место красивое. Сейчас еще во что-нибудь влипнем, вообще зашибись будет. Эти бешеные свинья носятся. Еще и взбрело. А здесь бы следовало быть поосторожней. Те при оружии. Вообще при виде любого моста стоит быть осторожней. На этот раз пронесло. Какие-то трупы валяются. Что тут происходит? Однако мы уже на подъезде к городу. Что не может не радовать. Надо, кстати, к тому придурочному стрелку еще заглянуть. Мужика катили.
Интересно, почему при прокладке пути не учитывают направление движения? Так, где-то здесь же должен быть наш товарищ портовый. Надеюсь, по мне поезд не проедется. Не дергайся. Так. I'm looking for Boyd Calloway and the man writing a book about him. This the riverboat they're staying on? Yes, sir, they're here. Around this time, Mr. Calloway usually enjoying a drink on the observation deck. You can follow me. If you're quick, you might catch some sober. А ему типа вход охранять не надо. Так спокойно ушел. You found us. Sure. How did you get on? About how you'd expect. Well, any good anecdotes? Anecdotes? From the old days. To be honest, things went a little differently. I did shoot a lot of people. I thought that's sort of what you wanted. Well, I'd, yes, that'll be fine. Do you think anyone noticed it was you? Noticed? I think the people I shot noticed. I mean, do you think anyone would mind if we said he'd done it? Boyd Calloway. Sure, I don't care. Just as long as... Share the money? Of course I will. Literature is a filthy business, but Вообще, sometimes it pays по мне well, так especially when куда лучше, если все это спишет на кого-нибудь другого. What the hell's going on here? Nothing. Who's this grass snake? You know, I don't know. You've been being me. I'm nobody, buddy. But I'm somebody! And I can't have any nobody being this somebody, you goddamn... I don't know what the goddamn you are, but trust me, it ain't nothing I want to be, so you can't be me. By the way, what works? Damn you, Theodore Levin! You're a snake! Damn you! Damn you, nobody! Hey, I'm already damned. Oh, God. But I can't take credit for that which I... Them says I didn't. I'm an old man. This never happened to Achilles, to Gawain, or Caesar. It can't happen to me. I'm gonna kill both of you. Yeah, calm down. I'm a legend! Yes, you are! Да нет, ты Let's придурок. prove it one more time. I don't have to prove nothing to you, nobody. No, of course you don't. Well, maybe you need to prove something to you. You got quite a way with the words. Maybe you should write my book and we should kill Plato here! Let's not. Now, come on. Who shall we kill? You kill, I mean. Ah, damn. I slayed my dragons years ago. I'm a tired old man. Now, you're drunk and you're bored and you're a mess. Well, I always hated Slim Grant. Oh, he killed my cousin. But that was years ago. Well, where's Slim Grant? Who's Slim Grant? This is him. An old friend of Mr. Calloway's. He ain't no friend of mine. He's state marshal now, out of Annisburg. State marshal? Make a damn cousin killer state marshal, do they? All right, I'll go get him. Great. We'll wait for you at Brandywine Drop. Just sober up and start practicing. Otherwise, this won't be a book. It'll be a memorial. Whatever you say. You know what? I kind of like that fella. A very good morning to you. Чего? Какая разница? Так, где отсюда выход? Собственно, здесь везде выход. Не знаю, что поезда мешают. Так, где-то тут должен ошиваться дач. А вот и он. There you are. Come on, keep walking. You're late. A couple of days in this place, you turned into some clock-watching city boy. Так, What's я the при оружии, urgency? я при оружии. Дробовик стоило взять. Doing well, making money.
but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkertons show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Куда он эту тряпочку вытащил? Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me. Так, между делом. Поделись своими деньгами. Не для дела. Так, кто там еще остался? Репутация так падает, так падает. Я постараюсь, чтобы все вернуть на место. Чего же они медлительные? Ну. А вот и наши большие деньги. Баксов 100 от силы. Вот еще что-то есть. Вообще, откуда деньги на троллейбусной станции? Не троллейбусной, трамвайной. Follow me, gentlemen. Go now. Does this trolley go to Tahiti? I hope so. Зачем было снова выбивать? Живет. Он стреляет. У меня бесконечные патроны, ты зашибись. Посидеть до посинения. Правда, это нелепо все. Бесконечные патроны. Ты серьезно? Мне этого хватило. Эта миссия была обречена на успех. Нехило они все башкой-то треснулись. Так, склонный чел. Давай выснемся уже, ё-моё. Как можно стрелять в того, кто прячется? Там выбора-то нету. Как это безоружно. Так, мы подвинемся сюда и посмотрим, кто может прицелиться. Если я хоть кого-то видел.
Какая разница? Стреляй, как говорится, да не думай. Не думай, что попадешь. Это зрение, зашибись. Тут еще один придурок. Что, серьезно? Да, я стрелял. Что мне объясните, как туда автоприцел взял? Тем какими патронами я пользуюсь. Ты бессмертный парень попался. Так, это, по-моему, свои. Да куда пуля-то делать? Ух ты, как я полетел красиво. Люблю такие моменты. Бах из дула. Между тем патроны тоже все куда-то сдувало. Хотелось бы знать, куда мы такие идем. Я еще больше мне хочется, чтобы они начали как-то реагировать на обстрел. Ты же зараза. Денег там есть. Заметьте, что я последний выстрел сделал вообще мимо головы, но попал именно в голову. По какому принципу тут все определяется, непонятно. Здесь не мне руки придется. Сейчас бы как-то что-нибудь в руки уже взять. По-моему, паренек решил с челюсть. Сразу. Тем, что у меня вообще за ствол в руках. Все же видите. Мне казалось, там больше патронов. Я, вероятно, ее путал с карабином. Более чем, может быть. Это верчение головы не закрылось. Так, долго нам еще проживать. Зачем они вместе с нами, собственно, бегут? Как группа поддержки на всю улицу. Это вопрос, нужно я именно. Ответ прост. Они нам нафиг не нужны, но что поделать. Интересно, как бы я в нее попал, если бы у меня не было включено автоприцеливание.
Заметь, что я даже не видел. Почти. Разве что в руках удачи. И куда ты едешь? I think we're clear. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah, you're a good kid. And we each got $15. Oh, and a quarter. Еще четвертак. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What do we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take, and we're gone. The bank is our bet. Где ж мы так свинячились, да? Even after that, especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Определенно. Мы устроили такую вот задницу за 15 баксов. Это Оскар. Так, что у нас тут? Вообще сейчас этим я заниматься не хочу, но в лагерь я вернусь. Там уже будем думать. Так, кажется, мне что-то пришло. Это какая разница? Не стоит забывать о том, что нас где-нибудь может посторожить какой-нибудь придурок. В количестве полдюжины человек. Вообще довольно интересно такое дело. Вроде недалеко все расположено, а ехать приходится ого-го и ого-го. По крайней мере, задолбать успевает. Че, никто даже не спросит, что есть-то приперся? Кто такой? А, я понял, она решила далеко не отходить.
Я надеюсь, нас сдача не поджидает где-нибудь перед входом. Ну, собственно, перед входом нас поджидает. Но мы туда не полезем. Что у нас? Собственно, взглянуть-то особо не на что. Тут ничего. Вот тут все то же самое. Ну, пожалуй, на этом будем заканчивать оставшиеся разборки. Уже потом провернем. Что тут у нас? Повеселились, конечно, на славу. Разгромили полгорода за какие-то копейки. Отстрелялись от психов, потеряли Кирана. Не самым приятным образом. Ну что поделать. В общем, хоть и было куча всего, впереди еще не меньше. Определенно не меньше. На этом всем спасибо за просмотр и пока.